ist spät in der Nacht, im Winter 1944. Der Hafen von Kure liegt still unter einem blagrauen Himmel, nur des Fernpochen Amerikanische, B-29 Motoren, brickgelegentlich die still. In einem schwarz beleuchteten Büro des Marinehauptquartiers sitzt ein japanischer Admiral über einem fast leeren Blatt Papier. Der Duft von verbrannter Kohl und kaltem Metal dringt durch das geöffnete Fenster hierin. Auf seinem Schreibtisch liegt ein Bericht, gefüllt mit Zahlen aus den Vereinigten Staaten, Produktionsstatistiken, Schiffslisten, Neuwurfkapazitäten. Hält den Stift in der Hand, als wäre schwerer Juden als jede Waffe, die befehligt hat. In einem Moment ruhiger Klarheit schreibt nur einen einzigen Satz. Amerika wird uns überproduzieren, diesen Krieg können wir nicht mehr gewinnen. Draußen holt des Gerisch eins einsamen Luftalarms weiter, doch der Admiral hebt den Kopf nicht. Weiß, dass dies Erkenntnis nicht durch Bomben entstanden ist, sondern durch Industrie, Stahl und Mass. Und genau dies nützten Wahrheit bildet den Ausgangspunkt der Geschichte, die nun erzählt werden muss, ein Geschichte, die ihren Ursprung weit vor dieser Nacht hat und tief in den Kontext des Pazifikkrieges führt. Als der Pazifikkrieg im Dezember 1941 begann, workte die japanische Offensive wie ein präziser, unaufhaltsamer Schlag. Innerhalb weniger Monate fielen Guam, die Philippinen, Hongkong und Großteil Südostasiens. Die Kaiserliche Marine dominiert weit Bereich des Ozeans, ihre Trägergruppen operierten mit einer Geschwindigkeit und Koordination, die selbst erfahren amerikanisch Beobachter überrascht. Doch unter der Oberfläche dieser Erfolg lag ein strukturelle Schwäche, die sich erst allmählich erkennbaren sollte. Japan kämpft mit der industriellen Kapazität einer Mittelmacht gegen eine Industrienation, die sich gerade erst warm zu laufen begann. In den frühen Kriegsmonaten unterschätzt Tokio die Geschwindigkeit, mit der die Vereinigten Staaten ihre Wirtschaft auf Kriegsproduktion umstellen konnten. Nach 1941 verfügt Japan über beträchtliche Mariniererfahrung und hohe Ausbildungsstandards, doch die industrielle Basis war begrenzt und stark von Importen abhängig. Rohstoff wie Öl, Stahl und Aluminium waren bereits vor Kriegsbeginn knapp. Die Besetzung Südostasiens sollte dies Mängel ausgleichen, doch die Neuversorgungslinie war lang, verletzlich und ständig bedroht. Zur gleichen Zeit starteten die USA ein der umfangreichsten industriellen Mobilisierungen der Geschichte. Fabriken, die über Autos, Kühlschränke oder landwirtschaftliche Maschinen produzierten, wurden innerhalb weniger Monate in Militärwerk umgewandelt. Präsident Franklin D. Roosevelt verkündet Produktionsziel, die vielen seiner Berater damals unrealistisch erscheinen. 1000 Flugzeuge pro Jahr, 100 Kriegsschiffe, ein Flot von Frachten, die den Atlantik und Pazifik gleichzeitig versorgen sollte. Doch die amerikanische Industrie erwies sich als bemerkenswert anpassungsfähig. Neue Schiffswaffen entstanden an der Westküste, und bis dahin wurden massiv erweitert. Der sogenannte Liberty Ship Standard ermöglicht es, einfach Frachter in Rekordzeit zu fertigen, ein entscheidender Faktor, der es den USA erlaubt, weltweit Truppen zu bewegen und Verlust schnell zu ersetzen. Japan hingegen stand vor strategischen Entscheidungen, die von begrenzten Ressourcen geprägt waren. Das Kaiserreich konnte es sich nicht lassen, Material zu verschwenden, Schiff in großer Zahl zu ersetzen oder Land, Verlustreichkampagnen zu führen. Ein zerstörter Flugzeugträger bedeutet Jahren Borzeit, ein verlorenes Geschwader erfahrener Piloten bedeutet Wissensverlust, der nicht mehr wettgemacht werden konnte. Und genau dies Diskrepanz zwischen knappen Mitteln und hohen Anforderungen macht sich bereits 1942 bemerkbar, lang vor den entscheidenden Schlachten von Midway oder den Salomonen. Während die USA in gigantischen Montagehallen New Flugzeuge in Serie fertigten, kämpft Japan darum, genügend Ersatzteil, qualifiziert Arbeiter und Treibstoff bereitzustellen. Zahlreiche Fabriken mussten improvisieren, oft unter Bombardierungsgefahr, unterbrechen Lieferketten und mangelnden Materialien. Selbst die fortschrittlichsten japanischen Flugzeuge litten unter dieser Realität. Sie waren oft hervorragend konstruiert, aber schwer
in großen Stückzahlen herzustellen. Als sich die Frontlinien in Richtung Zentralpazifik verschoben, wurde der Druck auf Tokio größer. U-Boot-Angriff auf Japanisch Frachter wirkten sich katastrophal aus, die Handelsflotte schrumpf schneller, als sie ersetzt werden konnte. Ein Teufelskreis entstand, weniger Frachter bedeuteten weniger Ressourcen bedeuteten geringer Production, und geringer Production bedeutet weniger Schiff, die Front halten konnten. Dies Entwicklung war kein plötzliches Ereignis, sondern ein langsames, aber unaufhaltsames Auseinanderdriften zweier Kriegsmaschinen, die eingetrieben von industrieller Masse, die an die Gefangen in ihrer strukturellen Begrenzung. Genau aus dieser wachsenden Diskrepanz heraus entstand die Erkenntnis, die der Admiral in jener Nacht von 1944 niederschrieb. Und dies Wahrheit vollständig zu verstehen, muss man zunächst den inneren Zustand Japans zu dieser Zeit betrachten, die politischen Spannungen, die wirtschaftlichen Engpässe und die strategischen Hoffnungen, die immer mehr von der Realität eingeholt wurden. Im Verlauf des Jahres 1943 verschärft sich Japans Lage dramatisch. Die anfänglichen Erfolge im Pazifik und Südostasien hatten erwartungen geübt, dass ein schneller, entscheidender Sieg möglich sei. Doch je länger der Krieg dauert, desto deutlicher zeigt sich, wie sehr das Kaiserreich strukturell überfordert war. Die verschiedenen Machtzentren in Tokio, Army, Marine, Regierung und Industrie, arbeiteten oft gegeneinander statt miteinander. Strategische Entscheidungen wurden versurgiert, verwässert oder von Rivalitäten geprägt. Während die Marine auf expansive Operationen setzt, drängt die Army auf die Sicherung des asiatischen Festlands. Dies Konflikt kosteten wertvolle Zeit und Ressourcen, die Japan ohnehin kaum hat. Gleichzeitig liefen die amerikanischen Produktionslinien auf Hochtouren. 1943 erregten die USA ein jährlich Flugzeugproduktion, die gen alle Actionmatch zusammen übertraf. New Flugzeugtypen wie die F-6F Hellcat und die Superfortress wurden in tausenden Stückzahlen gefertigt. Auf sie wuchs die amerikanische Trägerflotte mit einer Geschwindigkeit, die in Tokio zunehmend als alarmierend wahrgenommen wurde. Die Schiffsklassen, die in den Jahren zuvor auf dem Reißbrett standen, rollten nun im Abstand weniger Watchen aus den Werfen. Ein Rhythmus, den Japan nicht einmal annähernd erreichen konnte. Parallel dazu verschlechtert sich die Rohstofflage im Kaiserreich rapid. Die Ölversorgung aus Indonesien blieb zwar bedeutend. Doch die amerikanische U-Boot-Kampagne gegen japanische Handelsschiff begann Wirkung zu zeigen. Monat für Monat gingen Tanker, Ersttransporter und Munitionsfrachter verloren. Die verbleibenden Schiffe mussten immer länger und gefährliche Routen nehmen. Das Ergebnis war eine Wirtschaft, die zu ersticken begann. Fabriken hatten nicht genug Treibstoff für Generatoren, so nicht genug Kohle, und die Marine kämpft zunehmend mit Treibstoffrationierungen. Ganz verbend lagen im Häfen, weil sie nicht mehr auslaufen konnten. Dieser Mangel spiegelt sich unmittelbar in der Qualität und Quantität japanischer Waffen wider. Flugzeuge wurden oftmals unausreichend Panzerung oder Selbstbedichtung der Treibstofftanks gefertigt, Maßnahmen, die durch Sparten, aber Leben kosteten. New Schiffe mussten mit weniger Geschützen oder minderteigerem Stahl gebaut werden. Reparaturen zogen sich in die Länge, der Ersatzteile fehlten. Und besonders schwer wog der Verlust erfahrener Piloten, deren Ausbildung Jahre gedauert hat. Die USA konnten Nachwuchspiloten rasch aus großen Trainingsprogrammen nachliefern. Japan hingegen musste Ausbildungszyklen verkürzen, was die Qualität weiter absenkt. Im politischen Zentrum Japans wuchs gleichzeitig die Kluft zwischen öffentlicher Propaganda und interner Erkenntnis. Während Zeitungen von Siegen berichteten und Durchhalteparolen verbreiteten, zeigten die internen Lagebericht der Steb ein völlig anderes Bild. Sinkend Produktionszahlen, überlastet Werfen, Treibstoffmangel, kritisch Verlust in Handelsschiffen. Immer öfter kam es zu Sitzungen, in denen Admiral und General über die wachsende amerikanische Überlegenheit diskutierten, nicht nur militärisch, sondern vor allem industriell. Tokios Strategie versetelt sich in der Hoffnung, mit schweren, verlustreichen Gegenangriffen Zeit zu kaufen. Doch selbst erfolgreich Operationen hätten die materielle Kluft
nicht schließen können. Mit jedem Monat wird deutlicher, dass der Krieg nicht mehr auf See oder in der Luft allein entschieden wird, sondern in Fabriken, in Stahlwerken und in endlosen Reihen von Montagehallen. Genau in diesem Umfeld entstand die bedrückende Einsicht, die der Admiral in seinem späten Eintrag zu Papier brachte. Nicht ein einzelne Niederlage, sondern das Zusammenspiel aus Ressourcenmangel, strategischer Fehlkalkulation und amerikanischer Produktionskraft hat das Schicksal des Kaiserreichs bereits besiegelt. Dies Erkenntnis, so bitter sei wahr, bereitet den Boden für eine tiefe Betrachtung der verschiedenen Blickwinkel, die dies Entwicklung erklären. Die menschliche Dimension des Erschöpfungskrieges. Für die japanischen Soldaten, Seelut und Fabrikarbeiter war der Krieg längst kein heroischer Feldzug mehr, sondern ein täglicher Kampf gegen Ermüdung und Mangel. In den Marinier-Szenen von Yokosuka und Kure standen junge Rekruten neben älteren Männern, die ursprünglich nicht mehr zum Dienst vorgesehen waren. Sie arbeiteten unter kalten Lampen, ihre Uniformen oft verschlossen, ihre Rationen gekürzt. Während amerikanische Werftarbeiter in Schichten arbeiteten und Zugang zu stabilen Nahrungsmitteln, Werkzeugen und medizinischer Versorgung hatten, kämpft die japanische Arbeiterschaft mit Unterernährung, Erschwitten Transportwegen und Luftangriffen, die Produktion wiederholt unterbrechen. Dies Menschen spürten die industrielle Überlegenheit der USA am deutlichsten. Jeder Tag in der Werkstatt wird zu einem stillen Kampf, die Maschinen weihen alt, die Ersatzteile fehlten, und der Druck, das unmöglich zu machen, lastet schwer auf einen. Wir glaubten weiterhin an den Sieg, weil sie die wahren Produktionszahlen Amerikas nie so gesiegt bekamen. Doch einige begannen zu zweifeln, besonders als sie sahen, wie oft halbfertig Projekt liegen blieben oder wie wenig Flugzeuge tatsächlich die Halle verlassen. Dies erschöpft, überfordert menschlich Front war für den Admiral ein Spiegelbild des größeren Problems. Selbst die tapfersten Männer konnten ein strukturell unterlegene Kriegswirtschaft nicht retten. Die Menschen geben alles, doch die Maschinen konnten nicht mehr liefern, und genau dies Kluft wird zum Kern seines späteren Eingeständnisses. Taktische Realität versus industrielle Logik. Militärisch gesehen verfügt Japan über beeindruckende taktische Fähigkeiten. Die Kaiserliche Marine hat eines der bestosgebildeten Piloten der Welt. Ihre frühen Erfolge beruhten auf Präzision, Koordination und überraschender Reichweite ihrer Trägergruppen. Doch während die USA anfingen, Verlust durch schier Mass auszugleichen, war Japans taktischer Vorteil ein schwindendes Gut. In gefechten wie denen die Salomonen zeigt sich dies Asymmetrie deutlich. Die Japaner konnten einzelne Schiff versenken, Konvoi angreifen oder taktisch Überraschungen erzielen, doch die USA ersetzten Zerstörer, Cruiser und Flugzeuge oft innerhalb weniger Wochen. Ein verlorener Marinepilot der Japaner bedeutet einen unwiederbringlichen Verlust von Erfahrung. Ein verlorener amerikanischer Pilot war Teil einer riesigen Ausbildungsmaschine, die jeden Monat tausend Neuflieger hervorbrachte. Japan konnte taktisch brillieren, aber strategisch verblutet es. Je länger der Krieg dauert, desto stärker trat die industrielle Logik und die Stil militärische Kunst. Und dies Logik war unerbittlich, war mehr produziert duend. Der Admiral erkannt, dass selbst perfekt taktische gegen des durch amerikanische Produktionskapazitäten verblassen würden. Im Kern war es ein Wettlauf, den Japan nie hätte gewinnen können. Technologische Ambition, im Schatten begrenzter Ressourcen. Die japanische Marine besaß zu Beginn des Krieges einige innovative und gefährliche Technologien, Torpedos mit großer Reichweite, wendige Trägerflugzeuge, moderne Cruiser. Doch Innovation allein entscheidet keinen Industriekrieg. Als die USA begannen, Radar, verbesserten Funk und massenproduziert Flugzeuge einzusetzen, entstand ein neues technologisches Gefälle. Japan hat ebenfalls dieses Projekt, doch ihnen fehlt die industrielle Basis, dies Visionen in Masse umzusetzen. Viele japanische Ingenieure kämpfen gegen die Realität, und hochwertige Aluminiumlegierungen wurden knapp, Treibstoff immer seltener, Werkzeugmaschinen verschlossen frühzeitig.
selbst will versprechen Prototypen erreichten nahe Serienreif, weil Fabriken ausgelastet, bombardiert oder einfach zu klein wären. Technologische Kreativität existiert, aber sei existiert im Vakuum einer drohenden, industriellen Ersticking. Als der Admiral in seinem Bericht die amerikanischen Zahlen sah, erkannte nicht nur deren quantitative Überlegenheit, sondern auch die technologische Breite. Radarstationen, Langstreckenbomber, massenproduziert Trägerflugzeuge new U-Boot-Klassen. Die USA entwickelten, testeten und produzierten gleichzeitig, Japan musste wählen, improvisieren und helfen. Genau diese technologische Abstand versteckt die Erkenntnis, dass der Kriegmanager auf dem Schlachtfeld als in den Fabrikhallen entschieden wird. Dies drei Blickwinkel bilden die Grundlage, die nächsten, tieferen Angles zu verstehen, die das Bild vervollständigen und den Weg, in den unumkehrbaren Wendepunkt des Krieges führen. Führungsentscheidungen unter dem Druck der Realität. Die japanischen Admiral und General standen, ab 1943, unter einem zunehmenden inneren und äußeren Druck. Offiziell mussten sie Optimismus ausstrahlen, doch intern sahen sie die nackten Zahlen, die mit jedem Monat harscher wurden. In gehemen Lagebesprechungen, im Naval General Staff analysierten offizielle Produktionsbericht, Treibstoffreserven und Statistiken, die immer klarer zeigten. Die amerikanische Übermacht war nicht nur groß, sie wuchs exponentiell. Einige Kommandure, darunter auch Hochrangige Admiral wie Koga oder später Somu Toyoda, versuchten Verswefeld, mit großen, riskanten Operationen den Krieg zu wenden. Doch dies Plan, wie die Schlacht in der Philippinen sie, beruhten auf der Hoffnung, durch einen einzigen entscheidenden Schlag die amerikanische Moral zu brechen. Was sie ignorierten, selbst ein erfolgreicher, decisive Battle hat den materiellen Abstand nicht geschlossen. Die Führungsstruktur war zudem gespalten. Die Armee konzentriert sich auf den Festlandkrieg in China und Burma, während die Marine im Pazifik verswefeld versucht, die amerikanische Vorstößwelle aufzuhalten. Die strategische Zerrissenheit führt zu widersprüchlichen Entscheidungen, Ressourcenverschwendung und schwellenden Machtkämpfen in Tokio. Als der Admiral seinen letzten Eintrag schrieb, reflektiert nicht nur die US-Industrie, sondern auch die Fehlentscheidungen der eigenen Führung. Erkannt, dass selbst die besten Strategien scheitern mussten, wenn ihr Plan auf einer industriellen Grundlage standen, die längst bröckelt. Sein wird wehen daher nicht nur ein Eingeständnis der Unterlegenheit, sondern auch ein stiller Vorwurf an die Strukturen, die den Krieg fehlgeleitet hatten. Die Sicht des Feinds, amerikanisch Wahrnehmung japanischer Schwächen. Auf amerikanischer Seite entwickelt sich parallel ein klares Bild der japanischen Verwundbarkeit. Geheimdienstbericht, Funkaufklärungen und U-Boot-Beobachtungen zeigten zunehmend, wie fragil die japanische Logistik war. Als die US Navy bemerkt, wie stark Japan von seinem Handelsschiffsnetzwerk abhing, begann sie eine systematische Zerstörung dieser Lebenssaden. Ab 1943 versenkten amerikanische U-Boot Monat für Monat Frachter, Tanker und Versorgungsschiffe in einer Rate, die Tokio schlicht nicht ausgleichen konnte. US-Kommandanten wie Admiral Chester Nimitz und Admiral Ernest King verstanden früh, dass der Schlüssel zum Sieg nicht nur in großen Schlachten lag, sondern in der Kontrolle des Nachschubs. Der amerikanische Ansatz war daher zweigleisig, militärische Überlegenheit aufbauen und gleichzeitig die japanische Wirtschaft strangulieren. Die USA beobachteten, wie japanische Schiffe zunehmend schlechter bewaffnet, schlechter geschützt und spärlicher eingesetzt wurden. Funkspruchstäten auf Treibstoffmangel hin, logistische Überlastungen und mangelnd Ersatzteil. Das alles bestärkt Washington in der Erkenntnis, dass Japan kein langfristig industrielle Basis hat, den Krieg über mehrere Jahre fortzuführen. Die Amerikaner sahen die Zahlen klar, die Japaner sahen sie auch, doch sie mussten sie verbiegen. Und genau dies Asymmetrie im Umgang mit der Realität beschleunigt den Zusammenbruch des Kaiserreichs. Moralisch und psychologisch Erosion im Angesicht der Übermacht. Während die materiellen Verlust schwer wogen, war der psychologische Zerfall im Inneren Japans ebenso bedeutend.
Offiziere, Soldaten und Zivilisten spürten, dass die Propaganda immer weiter von der Realität abrupt. Bericht über Glorikopfer und entscheidende Beurschläge wirkten zunehmend kraftlos, vor allem in einer Zeit, in der die Amerikaner in Cell einnahmen und der Bombenkrieg auf die Heimat zurückkehrt. Die Moral der Frontverband sank spürbar. Immer häufiger erreichten Bericht Tokio, die von unerfahrenen Piloten, ungerichtend ausgerüsteten Einheiten und sinkenden Überlebenschancen erhielten. Soldaten sahen die immer moderneren amerikanischen Waffen, Radar, Leistungsstark-Jäger, Schwer-Japanset-Skiff und bemerkten zugleich, wie wenig ihre eigene Ausrüstung dagegen standhalten konnte. Für viel Militärführer war dies der eigentliche Wendepunkt, nicht der Verlust einer Insel oder eines Schlachtschiffs, sondern die Erkenntnis, dass die eigene Bevölkerung den Krieg psychisch nicht mehr tragen konnte. Tiefer Zweifel in die Kommandostrukturen, oft unausgesprochen, aber überall spürbar. Es ist dieser menschliche Bruch, dieser Moment des kollektiven Erkennens, der die Wort des Admirals 1944 so eindringlich macht. Seine Feststellung war nicht das Resultat einer einzigen Katastrophe, sondern das Ende eines langen, unaufhaltsamen Prozesses, der sich nun in Richtung eines dramatischen Wendepunkts bewegt. Der entscheidende Wendepunkt kam nicht mit einem einzigen Schlag, sondern mit einer Abfolge von Ereignissen, die in ihrer Summe jeden letzten Zweifel zerstörten. Der Sommer 1944 markiert den Moment, in dem die industrielle Schere zwischen Japan und den USA endgültig aufriss, sichtbar, unbestreitbar und unwiderruflich. Für die japanische Marineführung wurde dieser Zeitraum zum Beginn eines Abwärtszugs, dem sie nicht mehr entkommen konnte. Im Juni 1944 begann die Schlacht in der Philippinensee, die später als Great Marianas Turkey Shoot in die Militärgeschichte ging. Sie war kein taktischer Sieg der List, sondern das Ergebnis reiner Produktions- und Ausbildungskapazität. Die Japaner starteten etwa 430 Flugzeuge von ihren Trägern und Stützpunkten, viel davon von unerfahrenen Piloten geflogen, deren Ausbildung kaum mehr als wenig Monat umfasst. Die Amerikaner hingegen verfügten über mehr als 900 Maschinen, die von bestens geschulten Piloten gesteuert wurden, ausgestattet mit Radarführung, modernen Funkgeräten und einer logistischen Struktur, die ihnen ein fast unerschöpflich Operationsreichweite zuerhielt. Die Schlacht endet in einem Desaster. Über 300 japanische Flugzeuge wurden innerhalb weniger Stunden abgeschossen. Die amerikanischen Verlust waren minimal. Doch das wahre Ausmaß wurde erst klar, als die Marineführung die Zahlen zusammenführte. Was die USA in einem Tag verloren, ersetzten sie in einer Watch. Was Japan in einem Tag verlor, konnte nicht einmal in einem halben Jahr vollständig wiederhergestellt werden. Wenige Wochen später fiel Saipan. Der Verlust dieser Insel bedeutet nicht nur einen strategischen Bruch, sondern ein psychologisches Zässer. Erstmals rückt das japanische Mutterland in die Reichweite der amerikanischen B-29-Bomber. Damit begann eine Phase des Krieges, in der die industrielle Basis Japans selbst zum Ziel wurde, die Waffen, die Flugzeugmontagen, die Treibstoffanlagen. Jeder Angriff der B-29 richtet sich nicht nur gegen Gebiet, sondern gegen die wirtschaftliche Lebensseite eines Landes, das bereits am Rand der Erschöpfung stand. Im Herbst 1944 erreicht der Druck seinen Höhepunkt. Amerikanische Trägergruppen operierten nun fast ununterbrochen vor den japanischen Küsten. Die Zahl der Schiffe, die sie einsetzen konnten, war schwindelerregend. Begleiträger, Flottenträger, Zerstörer, Schlachtschiff, Versorgungsschiff, ein sich ständig erneuerndes Netzwerk aus Stahl, Treibstoff und Munition. Die Japaner bearbeiteten dies mit wachsender Verzweiflung. Jede Sichtung eines amerikanischen Verbands erinnert die Marineführung daran, wie sehr sich die Lage verändert hat. Dies zeigt sich besonders deutlich im Vorfeld der Schlacht im Golf von Leyte. Die Japaner verfügten noch über einige ihrer größten Schlachtschiffe, darunter die Yamato und Musashi, Ikonen ihrer maritimen Stärke. Doch selbst dies Giganten konnten die grundlegenden Probleme nicht lösen. Sie hatten kaum Treibstoff, ungerechnet Luftdeckung und keine Möglichkeit, die amerikanischen Verlust auszugleichen. Während die Amerikaner täglich neue Trägerflugzeuge in die Front brachten,
muss Japan improvisieren, reparieren und beten. Als die Lagebericht aus der Front im Oktober 1944 in Tokio eintreffen, erkannt die Marineführung, dass sei in einen Strudel geraten war, der nicht mehr aufzuhalten war. Die amerikanischen Verband waren zu groß, zu zahlreich und zu flexibel. Ihre Flot wirkt wie ein endloser Strom, gespaced aus einem Industriekomplex, der nicht nur funktioniert, sondern jeden Monat new Rekord brach. Für den Admiral, der später seinen berühmten Eintrag verfassen sollte, war dieser Zeitraum der Moment der Klarheit. Sah, wie die amerikanischen sollen die Produktion von Schiffen, Flugzeugen, Munition und Treibstoff nicht nur Japans Überlegenheit in Frage stellten, sondern die Gesamtkriegskonzeption des Kaiserreichs. Mit jeder verlorenen Schlacht wurde ihm deutlicher, dass Japan nicht mehr über Sieg oder Niederlage entscheidet, sondern nur noch über das Tempo seines Untergangs. Und genau in diesem düsteren Momentum formt sich der nächste, endgültige Schlag, der des industriell und strategisch gleichgewicht Wollens zerstört. Der industrielle Kollaps Japans. Im Herbst 1943 begann sich in den Werfen von Kure und Yokosuka ein Bedruckens Muster abzuzeichnen. Schiff, die dringend Frontreif sein mussten, standen unfertig im Dock. Monture warteten auf Kapverleitungen, die nie ankamen. Flugzeugmotoren lagen auf Workbänken, weil ein einziges Zahnrad fehlt. Und über jedem Arbeitstisch äching dieselbe ernüchternd Wahrheit. Japan würde den unsichtbaren Krieg gewinnen, der in Fabrikhallen und Materialien entschieden wird. Eine Nation, die bereits vor dem Krieg über begrenzt Rohstoffquellen verfügt, kämpft nun gegen das unerbittlichste aller Problem, Erschöpfung. Die Öltanker Südostasien erreichten die Heimat immer seltener. Der amerikanische U-Boot-Feldzug Schnittkonvoi durch. Stahlimport fielen mehr als die Hälfte. Und so begann sich die Lücke zwischen Plan und Realität jeden Monat weiter zu öffnen. Ingenieur notierten improvisiert Lösungen in ihr Bericht, Aluminium und Stahl von Stahl, Holzrahmen statt Metallgerippen. Doch diese Änderungen schwächt das Endprodukt. Flugzeug verlassen die Fabriken, die zwar flogen, aber kaum Treffer überstanden. Zerstörte liefen aus, die weniger Reichweite, weniger Stabilität, weniger Führkraft hatten. In Admiralsstaben wird klar, die industrielle Kurve zeigt nicht nur nach unten, sei stuerst. Der Gegner hingegen bot gleichzeitig drei Flugzeugträger, während Japan die Fertigstellung eines einzigen rang. Dies bedruckende Erkenntnis führt direkt zum nächsten Blickwinkel, dem menschlichen Preis dieses ungleichen Wettbewerbs. Der menschliche Preis, Arbeiter, Matrosen, Piloten. Während Admiral-Tabellen und Produktionsraten verglichen, erlebten einfach Japaner die Außerkündigen Hortner. Fabrikarbeiter standen stunden täglich in Maskinen, die Uralt weihen und nach Reparaturen verlangten, die niemand mehr lassen konnte. Materialknappheit bedeutet nicht nur weniger Stahl, es bedeutet auch weniger Essen. Der Hunger wandert von Dorf zu Dorf, von Workschall zu Workschall. Junge Männer, die kaum fliegen konnten, wurden zu Piloten ausgebildet. Die Ausbildungszeit sank von 12 Monaten auf echt, schließlich auf 4. Flügelrer berichteten, dass Rekruten starteten, bevor sie ein einzige Schafübung absolviert hatten. Jede well ungerichtend vorbereitete Piloten bedeutet höhere Verlust, und jeder Verlust verstärkt erneut das Gefühl, dass Zeit und Industrie nicht auf Japans Seite weihen. Matrosen an Bord von Zerstören und Cruisen erhielten, in Briefen von Munitionsknappheit, Schwäche, Reparaturqualität und defekten Pumpen. Einige Schiffe liefen mit Ausrüstung aus, die notdürftig geflickt war, weil Ersatzteile nicht verfügbar waren. Selbst erfahren Seelut wussten, dass sie auf dem Meer nicht nur gegen die amerikanische Flotte kämpfen, sie kämpfen gegen den Zustand ihrer eigenen Ausrüstung. Dieser menschliche Verschleiß spiegelt die Wahrheit wider, die der Admiral in sein Tagebuch geschrieben hat, dass Amerika Japan nicht nur militärisch, sondern psychologisch überholen würde. Und genau dieses psychologische Moment ebnet den Weg für den nächsten Winkel, den strategischen Zusammenbruch, der unausweichlich wird. Der strategische Zusammenbruch, die sollen entscheiden. Als die Analysebericht des japanischen Marineministeriums im Frühjahr 1944 vorgelegt wurden, war das Fazit unmissverständlich.
Japan verle den Krieg der Zahlen und zwar exponentiell. Während die Kaiserliche Marine noch einzelne Träger, Cruiser oder Zerstörer fertigstellen konnte, produziert die Amerikanische Werftlandschaft monatlich mehr Schiff, als Japan in einem ganzen Jahr schaffen konnte. Amerikanische Fabriken bauten 1944 über 37 Flugzeuge. Japan bought weniger als ein Drittel davon, und weil der eigenen Maschinen Wehren technisch Veralität. Dazu kam, jede neue US-Einheit erreicht die Front komplett ausgerüstet, wohl versorgt und unterstützt von einem nahezu unendlichen Reparatursystem. Japan hingegen verle Schiff und konnte sie nicht ersetzen. Verle Piloten und fand kein neuen. Verle Logistikweg und konnte kein Alternativen schaffen. Dieser strategische Kollaps war der Moment, der die Stimme des Admirals brüchig macht. Denn nun stellt sich nicht mehr die Frage, ob Amerika gewinnen würde, sondern wann. Und genau in diesem Spannungsfeld beginnt der entscheidende Wendepunkt der Geschichte. The breaking point, die Entscheidung im Jahr 1944. Der Sommer 1944 begann über dem Pazifik mit einer bedrückenden Klarheit. Für die Kaiserliche Marine war jeder Monat ein Kampf gegen die Zeit, gegen den Treibstoffmangel, gegen die Industrie und gegen das unausweichliche Gefühl, dass der Wendepunkt bereits überschritten war. Doch dieser Wendepunkt wird in gültig sichtbar im Juni, wo den Philippinen, in einer Schlacht, die später einen düsteren Benehmen tragen würde, die große Marianas-Schlacht. Die Japaner hatten ihre letzten Reserven zusammengesiegen. Fast die gesamt verblieben Trägerluft wird in den Plan ego dürfen. Der Plan war kühn, ein großer Schlag, ein konzentrierter Attacke, die amerikanischen Flotten zwingen sollte, sich zurückzuziehen und der japanischen Strategie Zeit zu verschaffen. Doch schon in den ersten Stunden zeigt sich, dass die Realität dem Plan widersprach. Japanische Piloten starteten von entlegenen Basen und alten Trägern, viel ohne ausreichend Übung. Manch flogen zum ersten Mal überhaupt über Affins Meer. Ihre Maschinen ratterten, überladen mit Treibstoff, der kaum ausreicht, die Ziel zu erreichen. Funkprotokoll zeigen heute, wie Kommandanten versuchten, ihre Formationen zu ordnen, während amerikanische Radarstationen jedes Anflugmuster längst erfasst hatten. Auf US-Trägern liefen die Maschinen nahezu ununterbrochen. Hellcuts starteten im Minutentakt, wohlgetankt, wohlbewaffnet und von erfahrenen Piloten geflogen, die 100 Stunden in perfekt ausgerüsteten Trainingszentren verbracht hatten. Sie stiegen auf, drehten ein und warteten. Die ersten japanischen Angriffswellen zerschellten förmlich in der amerikanischen Verteidigung. Von 69 gestarteten Maschinen erreichten weniger als ein Dutzend die US-Flotte überhaupt. Die meisten wurden bereits weit vor dem Ziel abgefangen, manch stürzten wegen Motorschäden ins Meer. Die wenigen, die durchbrachen, warfen Bomben, die entweder verfehlten oder keinen nennenswerten Schaden verursachten. Das Kräfteverhältnis war so ungleich, dass amerikanische Piloten später berichteten, sie hätten das Gefühl gehabt, gegen Flugzeuge zu kämpfen, die kaum vom Band fielen, bevor sie abgeschossen wurden. Hinzu kam, Japan verle in diesen Stunden nicht nur Flugzeuge, es verle Piloten, erfahrene Männer, Offiziere, Ausbilder, Männer, die nicht ersetzbar wären. Die Lücke in der Pilotenausbildung wird von diesem Tag an unübersehbar. Während die Schlacht sich zuspitzt, beobachtet Admiral Toyoda in Tokio die Funkbericht. Jede Meldung, die herinkam, klang düsterer. Jede zerstört Staffel bedeutet nicht nur einen militärischen Verlust, sie bedeutet das Ende einer Ära. Der hier sich bei Zusammenbruch war genau des Iranis, wo dem japanischen Admiral seit 1942 gewarnt hatten, der Moment, in dem Amerika nicht nur überlegen war, sondern übermächtig. Und genau aus diesem Grund führt die Schlacht direkt in den zweiten Teil des Höhepunkts, die Totalauflösung der japanischen Trägerwaffe und den letzten Versuch, das unvermeidlich aufzuhalten. Der Untergang der japanischen Trägerflotte. Der zweite Tag der Marianas-Schlacht begann mit einer Still, die herrscht. Auf den japanischen Trägern rock die Morgendämmerung nach Treibstoff, Metal, Schwäche und Verzweiflung. Die Flugdecks wären leerer als die Zuwe. Piloten, die Zuwe gestartet wären, kehrten nicht zurück. Wartungsoffiziere blickten auf Lissen,
in denen ganz Staffel nun als Vermisst oder Vernichtet eingetragen waren. Trotzdem kam der Befehl, startbereit Mädchen. Japan hat kein Wahl, alles was noch fliegen konnt, must in die Luft. Die verbliebenen Flugzeuge hoben ab, einige mit beschädigten Motoren, andere mit unvollständiger Ausrüstung. Im Inneren wussten die Kommandanten, dies war kein Angriff mehr, sondern ein Opfergang. Viele der jungen Piloten kannten die Instrument ihrer Maschinen kaum. Einige hatten nicht einmal das Funkverfahren vollständig beherrscht. Doch sie starteten und flogen dem größten Luftballonetz entgegen, das der Pazifik bis dahin gesehen hat. Auf amerikanischer Seite liefen die Operationen reibungslos. Radarstationen entdeckten die japanischen Formationen bereits 200 Kilometer vor den eigenen Trägern. Abfangjäger stiegen auf, wieder Dutzend Hellcats, frisch geortet, mit voller Munition, geführt von Veteranen, deren Erfahrung durch ein perfekt organisiertes Ausbildungssystem gestützt wird. Die Begegnung war einseitig, fast erbarmungslos. Japanische Flugzeuge wurden aus der Luft geschossen, oft bevor sie überhaupt Sichtkontakt hatten. Manche Piloten stürzten brennend ab, andere versuchten verzweifelt, tiefer zu fliegen, nur dort von amerikanischen Schiffsgeschützen erfasst zu werden. Gleichzeitig begannen amerikanische Trägergeschwader ihren Gegenschlag. Über 200 anglo-amerikanische Flugzeuge starteten in mehreren Wellen und fanden die japanische Flotte nennenswert Deckung vor. Treffer für Treffer zerstörten sie das Rückgrat der Kaiserlichen Marine. Die Hio ging nach Bombentreffern und einer massiven Treibstoffexplosion unter. Die Suikaku, einst in Pearl Harbor beteiligt, wurde schwer beschädigt und konnte kaum noch Einsätze koordinieren. Die Shikaku sank, getroffen von Torpedos amerikanischer U-Boot. Mehrere Begleitschiffe brannten oder wurden lahmgelegt. Die japanische Trägerwaffe, einst das modernste Instrument des Kaiserreichs, brach innerhalb von 48 Stunden fast vollständig zusammen. Dies war der militärische Moment, den der Admiral in seinem Tagebuch vorgesehen hat. Japan konnte die Verlust nicht mehr ersetzen. Die Jessenkin-Einheit, jeder Jeffelin-Pilot, jeder zerstört Motor war ein Schritt tiefer in einen Abgrund, aus dem es kein Zurück gab. Am Ende der Schlacht stand ein Flot, die nicht mehr kämpfen konnte. Einige Schiffe entkamen, doch sie waren nur noch Schatten ihrer selbst, ohne Flugzeug, ohne Piloten, ohne Zukunft. Amerika hat nicht nur eine Schlacht gewonnen. Es hat die Fähigkeit des japanischen Kaiserreichs ausgelöscht, überhaupt noch einzuführen. Dies Vernichtung führt unmittelbar zu den bitteren Wochen danach, jenen Tagen, in denen Japan versucht, das unersetzlich zu ersetzen, und dabei erkannt, dass dies unmöglich war. Die Wochen nach dem Zusammenbruch. Die Nachrichten der Marianas-Schlacht breiteten sich im japanischen Marinehauptquartier wie ein Schock aus, der durch jeden Korridor holt. Funkbericht sprachen zunächst von schweren Verlusten, dann von fehlenden Einheiten. Schließlich kamen die endgültigen Meldungen, ganz Staffeln ausgelöscht, Träger versenkt, Veteranen gefallen. Als die tatsächlichen Zahlen präsentiert wurden, schwieg der Stab minutenlang. Rund 90% der eingesetzten japanischen Trägerflugzeuge waren zerstört. Ein Großteil der erfahrenen Piloten existiert nicht mehr. Träger, die japanische Marine über Jahrzehnte aufgebaut hat, liegen auf dem Grund des Pazifiks. Dies Verlust waren kein militärisches Unglück, sie waren ein strategischer Todesstoß. Japan hat nicht nur Schiff verloren, es hat die Fähigkeit verloren, den Krieg im Pazifik aktiv mitzugestalten. Jeder Admiral wusste, was dies bedeutet, der Feind würde nun unerbittlich auf die Heimatinseln vorrücken, und es gab kaum noch Mittel, ihn aufzuhalten. Doch die Katastrophe zeigt sich nicht nur auf sie. In den Werfen herrscht Chaos. Arbeiter sahen die neuen Befehl, schneller bauen, mehr liefern, sofort ersetzen, aber why? Es gab kaum Aluminium, kaum Stahl, kaum Öl. Flugzeuge mussten Modell produzieren, die längst überholt waren. Manch Betrieb lieferten Maschinen und Funkgeräte, andere ohne Bewaffnung, in der Hoffnung, dass die Front dies Defizit selbst beheben würde.
Pilotenanweerte worden im Alverfahren ausgebildet. Männer, die zuver Monat im Simulator verbracht hätten, saßen nun nach wenigen Wochen in echten Cockpits. Viel Stuesten skon beim Training ab. Die Offiziere führten Listen, die immer länger wurden, Listen mitnahmen junge Männer, die nie einen Einsatz erreichen würden. In Regierungsbüros diskutierten Politiker ein bitter Wahrheit. Die japanische Industrie war nicht mehr in der Lage, mit den amerikanischen Produktionszahlen Schritt zu halten. Bericht aus Washington sprachen von neuen Werfen, neuen Fabriken, neuen Stahlwerken. Amerika baut Flugzeuge in der Zeit, in der Japan plen sich nicht. Es produziert Schiff im Tempo eines Fließbands, während japanische Werfen jedes einzelne Bordell kämpfen. Und inmitten dieser düsteren Realität taucht ein Frage auf, die jeder dacht, aber niemand laut aussprach. Wie lange konnte Japan noch durchhalten? Dies Frage begleitet die Regierung und die Marine in die kommenden Monat, in denen sich die Frontlinien unaufhaltsam verskoben und die Heimat immer näher in die amerikanische Reichweite rückt. Genau in diesem Zustand beginnt der zweite Teil des Aftermaths, die Erkenntnis, dass der Krieg nicht mehr gewonnen werden konnte, und wie dies Wahrheit das Land innerlich erschüttert. Der Moment, in dem Japan wusste, dass der Krieg verloren war. In den Monaten nach der Marianas-Katastrophe breitet sich in Tokio ein Erkenntnis aus, die sich nicht länger verdrängen ließ. Sie schlägt nicht heran, sie stürmt. Jede Meldung aus den Werfen, jede Welle schließt, jeder Bericht aus den Philippinen bestätigt dasselbe. Japan hat den entscheidenden Krieg, den industriellen Krieg, endgültig verloren. Im Herbst 1944 erreichten die Nachrichten aus der Front ein neues Chef. Die amerikanische Flotte rückt vor, unaufhaltsam, flankiert von endlosen Reihen neuer Träger, die wie ein wandelnd Fabrik wirkten. Hinter jeder versenkten amerikanischen Einheit standen drei new, die bereits in Dienst gestellt wurden waren. Hinter jedem abgeschossenen Bomber standen 100 weiter, die in Kalifornien, Michigan oder Pennsylvania startbereit waren. Japan hingegen kämpft inzwischen mit der Realität, dass selbst die Heimatinseln nicht mehr geschützt werden konnten. Die Luftabwehr wurden, die Radarstationen veraltet, die Verbliebenen Flugzeuge technisch überholt. Industrieanlagen arbeiteten bis zur Erschöpfung nicht für Sieg, sondern für Versicherung. Der Krieg war zum Versuch geworden, Zeit zu erkaufen, obwohl kein Zeit mehr vorhanden war. Im Marinehauptquartier begann ein Schweigen, das schwerer war als jede Diskussion. Die Admiral wussten, dass new Schiff nicht rechtzeitig gebaut werden konnten, dass new Piloten keine Chance hatten, erfahren genug zu werden, dass die Logistik nicht mehr funktioniert, und dass die amerikanische Führkraft nun in Reichweite der Heimat selbst war. Die entscheidende psychologische Wende kam mit Berichten aus den Philippinen Ende Oktober 1944, die Schlacht im Golf von Leyte. Die japanische Marine bereits geschwächt und verzweifelt, versucht ein letztes Mal, einen großen Griff zu koordinieren. Doch die Realität war großem. Schiff, die einst stolz die Flagge des Kaiserreichs getragen hatten, wurden in wenigen Tagen versenkt. Veteranoffiziere, die seit Pearl Harbor gekämpft hatten, gingen mit ihren Schiffen unter. Ein Historiker schrieb später: In Leyte ging nicht nur ein Flott verloren. Es ging die Überzeugung verloren, dass Japan den Krieg überhaupt noch beeinflussen konnte. Dies Erkenntnis erreicht auch jene Männer, die den Krieg geleitet hatten. Sie sahen Bericht über brennende Öldepots, zerstört Fabriken und die zunehmende Ohnmacht in der Luft. Sie hörten die Stimmen junger Offiziere, die fragten, warum sie etwas verteidigen sollten, das längst nicht mehr zu retten war. Und im Tagebuch eines Admirals standen jene letzten Worte, die das Gefühl des ganzen Offizierskorps zusammenfassten. Amerika wird uns überholen, nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in den Fabriken. Gegen dies Kraft können wir nicht bestehen. Dies Wort bildeten den seelischen Abschluss eines Jahres, das die Kaiserliche Marine innerlich zerbrochen hat. Und genau aus diesem inneren Zusammenbruch entsteht der still, nachdenkliche Blick, der in den letzten Abschnitt dieses Dokumentarfilms führt, ein Reflexion darüber, was dieser industrielle Krieg über Macht, Strategie und Menschlichkeit variiert. Die still Erkenntnis,
eines verloren Krieges. Am Ende dieses langen Weges, durch Schlachten, Zahlen, Verlust und Entscheidungen hindurch, bleibt ein leiser Moment zurück. Ein Moment, in dem der Lärm der Geschütze und Motoren verstummt und nur noch das Nachhallen einer Erkenntnis bleibt, die größer war als jede einzelne Schlacht. Krieg wurden nicht nur auf Feldern und Meeren entschieden, sie wurden in den Fabriken, in den Werkhallen, in der Fähigkeit einer Nation entschieden, zu ersetzen, was verloren geht. Für Japan war dieser Krieg ein Wettlauf gegen eine industrielle Kraft, die sie nie hätte einholen können. Nicht, weil Mut fehlt, nicht, weil Opferbereitschaft fehlt, sondern weil die Grundlagen fehlten, Rohstoff, Produktionskapazitäten, moderne Technologie, ein belastbares Ausbildungssystem. Die Männer an der Front kämpfen mit Hingabe, die Arbeiter in den Werfen arbeiteten bis zur Erschöpfung. Doch sie standen gegen eine Realität, die kein menschliche Anstrengung ausgleichen konnte. Der Admiral, der den berühmten Letzten Worte schrieb, begriff dies früher als viel andere. Sein Zeilen waren kein Ausdruck von Resignation, sie waren ein Moment der Klarheit. Erkannt, dass ein Krieg, der durch Ressourcen und Produktion geprägt war, nur einen Siege zulässt, jenen, der endlos nachliefern konnte. Und so wird dies Erkenntnis zum stillen Kapitel am Ende eines dualteiligen Konflikts. Ein Kapitel, in dem sich zeigt, dass militärisch Brillanz ohne industriell Stärke nur begrenzt Zeit überleben kann, dass Mut ohne Material keine Zukunft hat, und dass selbst die stärksten Flotten vergehen, wenn die Werkhallen dahinter leer bleiben. Am Ende bleibt ein Satz, der aus den Tagebuchen der Admiral herrscht, weil mehr als ein Beobachtung war, war eine Warnung für alle kommenden Generationen. Nicht der Will entscheidet den Krieg, sondern die Fähigkeit, weiterzumachen. Damit schließt sich dieser Blick auf die letzten Worte eines Manns, der das unvermeidlich erkannt und in seinem Tagebuch festhielt, was Geschichte später bestätigen würde.